discutir um tema muito relevante, que é diabetes, e com o que tem de estado da arte para diagnóstico e tratamento dessa doença. O laboratório sempre esteve na vanguarda de ter uma assessoria médica e contato com os nossos colegas para discussão de quadro. Então, para nós, é uma honra ter a presença de vocês nesse ano muito importante para discutir assuntos de relevância médica. Eu queria agradecer também os nossos colegas da Espanha que nos prestigiam aqui e que vieram para abrilhantar essa noite. Então, eu gostaria de chamar o professor Dr. Marcos Tambácia, responsável da assessoria médica pela área de endocrinologia do Laboratório Franceschi, chefe dos testes de estímulo do laboratório, ex-docente da disciplina de endocrinologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, ex-diretor, presidente de sociedades médicas, autor de inúmeros artigos e um grande amigo. Então, eu gostaria de chamar o Dr. Marcos para iniciar a nossa aula. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Boa noite a todos. É um prazer, um privilégio estar aqui, uma plateia tão distinta, discutir alguma coisa do assunto que eu gosto muito, que é falar sobre diabetes. Eu sou endocrinologista, como o Gabriel falou, mas a gente, de algum tempo para cá, tem trabalhando mais na parte com diabetes mesmo. O que eu vou discutir com vocês hoje, pelo menos tentar apresentar, é se está na hora de rever critérios de diagnóstico de diabetes. Por que nós estamos falando sobre isso? Eu não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação. Esse aqui é o mapa Mundi, o Atlas de Diabetes da IDF desse ano, mostrando mais ou menos a prevalência de diabetes atualmente. Vocês estão percebendo que na América do Sul, 35 milhões de pessoas têm diabetes, América do Norte, 56, 66 na Europa, 25 milhões na África, que está aumentando muito na África, com diabetes no mundo. Nós estamos com 589. É parece uma epidemia de diabetes aumentando no mundo todo. E quais são os critérios que a gente usa hoje para definir diabetes? Tem vários critérios. Um deles, se a gente for considerar a glicemia de jejum, o indivíduo tem mais do que 126 miligramas de glicemia de jejum, é considerado como diabetes se for em 2 vezes, por exemplo. Daí você tem, ou na curva glicêmica, maior do que 200 no tempo 2 horas, maior do que 200. E hemoglobina glicada maior do que 6,5. São 3 os critérios utilizados. Ou glicemia ao acaso, qualquer hora do dia que o indivíduo fez uma glicemia maior do que 200 é diabetes. E nós temos uma porcentagem de indivíduos que são a chamada hiperglicemia intermediária, que é dividida em dois grupos. Chamada intolerância a carboidrato. Intolerância a carboidrato, o indivíduo tem glicemia de jejum não tão elevada, mas a hora que você faz a sobrecarga com glicose, ele passa de 140. E nós temos a glicemia de jejum alterada, que só alterada a glicemia de jejum. A hora que você faz a sobrecarga, ele não passa de 140. E a hemoglobina glicada é intermediária, mais do que o indivíduo normal, mas menos do que o diabetes. O problema é que essa hiperglicemia intermediária, ela está caminhando para diabetes. Se a gente analisar a prevalência de diabetes, aqui em 2030, a população mundial de entre 20 e 79 anos serão 5,7 bilhões de pessoas, com 550 milhões de diabéticos hoje no mundo. Daqui 6 anos, 642 milhões, 780 em 2045, e as pessoas com aquela glicemia intermediária, 622 milhões aqui, que vai para 730, e mais 340, que vai para 440 milhões de pessoas com grande chance de evoluir para diabetes. Como é que eles evoluem para diabetes? Vocês estão percebendo aqui o mapa também da IDF, mostrando que em 2024 nós temos aqui na América do Sul 35 milhões, mas no ano 2050, 50 milhões de pessoas, com um aumento de 45%. Então, a população, obviamente, isso está uma relação com a idade, quanto mais idoso o indivíduo, mais a chance de diabetes, mas você vê que está aumentando muito a previsão de aumento na América Latina. As pessoas que são não diabéticos, mas são chamadas de hiperglicemia intermediária, que ele tem uma hemoglobina glicada não mais do que 6,5, esse aqui é o risco relativo do indivíduo evoluir para diabetes. Quem tem hemoglobina glicada menor do que 5, tem uma chance muito baixa de ficar diabético.
Entre 5 e 5,5 é o padrão. Já aumentou para 6, já aumenta 1,8 vezes mais chance. Se ele tiver entre 6 e 6, até 6,5, já aumenta quase 5 vezes a chance de ficar com diabetes. Ou seja, os indivíduos que são em hiperglicemia intermediária têm grande chance de evolução para diabetes. Baseado nisso, foi publicado esse artigo o ano passado, da International Diabetes Federation, tentando mudar a curva glicêmica, em vez de fazer em 2 horas, fazer em 1 hora após sobrecarga. Por quê? Porque são apresentados dados nesse trabalho que trazem fortes evidências para redefinir o critério diagnóstico da glicemia intermediária e diabetes, utilizando o valor de glicemia só de 1 hora. Por quê? Qual é a justificativa disso? A prevalência é crescente, então você precisa de um método sensível e prático para detectar pessoas que podem evoluir para hiperglicemia intermediária, para diabetes e suas complicações. Por que isso? As complicações, todo mundo aqui deve saber, mas as complicações de diabetes, principal causa de cegueira adquirida é a retinopatia diabética. A nefropatia diabética, mais ou menos metade atualmente dos pacientes em hemodiálise ou na fila para transplante são por nefropatia diabética. O pé diabético, que leva a amputação, leva 40 vezes mais chance do indivíduo com diabetes ter um pé amputado do que não diabético. Ou seja, é uma tragédia. Mas essa tragédia é pelo fato, não é pelo fato dele ser diabético, é pelo fato dele não estar bem controlado a doença. E, sem considerar ainda, o risco cardiovascular. Provavelmente o Franco vai falar um pouco sobre isso, sobre o risco cardiovascular, mas a principal causa de morte nos pacientes com diabetes é infarto do miocárdio. Então, você tem 4 vezes mais do que a população não diabética. Então, se você consegue detectar mais precocemente o indivíduo, a gente sabe que você consegue prevenir o aparecimento de diabetes. Olha, inúmeros estudos demonstram que a glicemia maior que 155, 60 minutos após a glicose, são altamente preditivos de detectar a progressão de diabetes e das complicações e várias doenças e mortalidade. Aqui eu só citei que existem inúmeros trabalhos mostrando, estudos prospectivos, utilizando, em vez de fazer 2 horas no GTT, fazer 1 hora só, com mais do que 155 já tem risco de desenvolver diabetes. Tem vários artigos aqui botados. Se você analisar a hiperglicemia nos 60 minutos na curva glicêmica, está associado com vários fatores de risco. Olha, resistência à insulina, adiposidade, síndrome metabólica, perfil heterogênico, aumento do ácido úrico, aumento da viscosidade, redução da vitamina D, marcadores pró-inflamatórios, estresse oxidativo, vários fatores que estão todos associados com risco cardiovascular. A glicemia maior do que 60 no GTT já está associada, tem inúmeros trabalhos mostrando, associado com aterosclerose subclínica, aumento da pressão de pulso, rigidez arterial, hipertrofia do ventrículo direito, disfunção diastólica. Não vou ficar repetindo tudo isso, mas a gente sabe que a hiperglicemia está associada com fatores de risco que levam à doença cardiovascular. Aqui, vários estudos de predição de diabetes, também, por glicemia do tempo 160, vários já publicados. Aqui, um estudo também mostrando que 1 hora no GTT, com glicemia de jejum e hemoglobina normais, mas com múltiplos fatores de risco, permite identificar aqueles que vão se beneficiar com as medidas de prevenção. São 3 os fatores que fazem com que o indivíduo pré-diabético evolua para diabetes. Primeiro, idade. Isso a gente não pode fazer nada. Todo mundo está ficando velho, graças a Deus, né? Porque a outra opção é um pouco pior. Não fica velho. Os outros 2 fatores, que teoricamente você fala que é fácil, que é a obesidade e a vida sedentária. É fácil tratar a obesidade? Fácil tratar a vida sedentária? Não é. É muito complicado tratar a obesidade. A gente sabe que é uma doença extremamente difícil de tratar. E atividade física, então, faz atividade física quem sempre fez. Um indivíduo com 60 anos de idade, é muito difícil, a hora que vai no médico, o médico fala que ele precisa fazer uma dieta. Ou precisa fazer atividade física. Então, se a gente detectar mais precocemente as pessoas que têm diabetes, talvez a gente consiga prevenir esse aparecimento. A Sociedade Brasileira de Diabetes fez a sua diretriz do ano passado, já mudando os critérios diagnósticos. E eles já consideraram a possibilidade de fazer o GTT 1 hora pós sobrecarga com glicose. Embora possa fazer também com 2 horas, mas eles já estão seguindo as orientações da International Diabetes Federation e fazer com 1 hora. Então, curva glicêmica, 1 hora menor do que 155, devido ao normal. Entre 155 e 208 para diabetes, mais do que 209 diabetes. Então, você fez a glicemia 1 hora após a curva glicêmica, passou de 209, é considerado como diabetes. Eu vou aproveitar aqui para mostrar
slides. Nós fizemos um levantamento lá no laboratório, no Franceschi. Isso aqui eu agradeço ao Gabriel, que levantou os dados pelo especialista em Excel. Aqui nós temos mostrando dados que foram 2023, 2024, até agora, abril de 25. Foram analisados glicemia de jejum, insulina e hemoglobina glicada em 11 mil e tantos pacientes. A glicemia média, só para mostrar qual que é a média de glicemia, hemoglobina glicada e nível de insulina, aqui excluindo o gestante, né, quem é diabético, quem está tomando diabetes, só para mostrar qual é o valor normal. Mas o que nós fizemos? Fizemos uma curva glicêmica de 2 horas, padrão, em pacientes que têm glicemia de jejum menor do que 100. Menor do que 140, ou seja, nível normal, 85% da população é normal. Entre 140 e 200, que são os intermediários, 14%. E fazer diagnóstico de diabetes mais do que 200, só 1%. Por quê? Porque é um indivíduo que tem glicemia de jejum normal e pós-sobrecarga muito pouquinho. Isso aqui com o critério de 2 horas. Nós analisamos com 1 hora. Olha a diferença. Os critérios agora são 155, 155, 209, mais do que 209. A população de glicemia intermediária aumentou de 14%, deixa eu voltar lá para vocês verem, 14% para 24%. Ou seja, usar o critério de curva glicêmica com 1 hora, você detecta uma porcentagem maior de indivíduos com a glicemia intermediária, ou seja, indivíduos que são de risco para evoluir para diabetes. Ou seja, você consegue, talvez, com uma orientação, prevenir, pelo menos orientar o paciente o que ele tem que fazer. Existe hoje já inúmeros trabalhos mostrando que atividade física, perda de peso e algumas drogas, alguns medicamentos podem evitar o aparecimento de diabetes. Então, essa é a finalidade. A diretriz da SBD 2024 já recomenda, olha, o diagnóstico de diabetes, glicemia maior do que 106, hemoglobina maior do que 6,5, tem que fazer o GTT. Olha, quando indicada a realização do GTT, é recomendado o uso de 1 hora. Pode fazer também de 2, mas é recomendado esses critérios já de 155, 100, 200 que eu falei, que já está sendo referendado. O que precisa é que a maioria dos médicos precisam entender que esses critérios estão mudando e estão mudando para detectar mais precocemente a população de pacientes com diabetes. Comentários finais meus aqui antes da aula do Franco. O número de pessoas com diabetes tipo 2 aumentará drasticamente nos próximos anos, é uma epidemia de diabetes. Pessoas com hiperglicemia intermediária, que é aquele grupo que está em cima do muro, pertence ao grupo de risco para evoluir para diabetes e suas complicações. E é nessa população que talvez a gente tenha que intervir mais, evitar que eles fiquem com diabetes. Evidências demonstram que a evolução para diabetes pode ser prevenida por mudança de estilo de vida e até o uso de algumas medicações. E diagnosticar melhor esse grupo de pessoas poderá diminuir essa pandemia. Então, a ideia é simplesmente fazer diagnóstico mais precoce de uma população de risco para que sejam tomadas condutas no sentido de tentar evitar o aparecimento de diabetes tipo 2. Era isso que eu queria apresentar para vocês. Muito obrigado. Professor de Medicina Interna da Divisão de Diabetes do Departamento de Saúde e Ciências da Faculdade de Santo Antônio, no Texas, de 2005 a 2015. Professor visitante do estudo da Unicamp de obesidade e comorbidade. Autor de mais de 240 artigos científicos. Tem inúmeros livros publicados e o nosso palestrante de hoje à noite. Obrigado, professor Franco. Muito obrigado. I'm going to speak in English because I cannot speak Portuguese fluently. And on some slides, I'm going to go fast because some of the concepts have been already explained by Professor Tambasha. So this is what we're going to talk about tonight. So this burden of diabetes, Marcos already talked about it. Type 2 diabetes mellitus is a very heterogeneous disease, and we're going to see why. And then we're going to go back a little bit in history on how Michele Solimena and Pietro De Camilli discovered the autoantibodies against GAD, starting from a case of stiff man syndrome. And then we're going to look at the prevalence of prediabetes, diabetes, overweight, and obesity in a study that we did in Italy in a population of a city close to Milan.
So this I'm not gonna go into much because of Marcos already talked about it. But what I wanna stress is that type 2 diabetes is growing exponentially worldwide, while the prevalence of type 1 remains more or less the same. Type 2 diabetes, in fact, is an extremely heterogeneous disease, and these factors have been pretty much explained by a number of investigators, and this is a review by Dr. De Fronzi in which he summarized all these many pathophysiological defects which occurs to get to type 2 diabetes. So there is a progressive decrease in insulin secretion, which occurs together with a progressive increase in insulin resistance. And at some point, hyperglycemia occurs. And another thing that is very clear in the pathogenesis of diabetes is that there is a progressive decrease in beta cell function. So what I want to stress a little bit tonight is the fact that because type 2 diabetes is a very heterogeneous disease, there has been some attempt to classify diabetes in at least 4, maybe 5 subtypes of diabetes. One is characterized by the presence of anti-GAD antibodies. It's severe autoimmune diabetes. The second group is the severe insulin-deficient diabetes. A third group is severe insulin-resistant diabetes, mild obesity-related diabetes, and mild age-related diabetes. So by just doing some very simple exams, which we're going to talk about, for example, OMA-B, OMA-R, BMI, and age, we will be able to classify better diabetes and probably treat diabetes much better. And in fact, there are some data which already show that for what regards some of complications, for example, retinopathy or coronary artery events, some subtype of diabetes have an increased incidence of these complications. So the other important thing to remind is that American Diabetes Association has declared that there are some criteria for remission. For example, a partial remission can be defined as an hemoglobin A1C less than 6.5. A complete remission is 5.7, and these are the fasting glucose levels and the duration of this remission. And the other important thing that we need to think about is that, in fact, since 2005, we have had more than 55 different drugs which have been approved for the treatment of diabetes. So we should expect that since we have more than 55, 100% of patients with diabetes would be normoglycemic, right? Is that what we expect? Unfortunately, when we look at the data of the names, this does not happen. So these are the data of the names. This is percentage of patients which achieve an hemoglobin A1C less than 7%. So in 2005 to 2008, 52%, 52% in 2009, 2012, 47% 2013 to 2016, and then if you put together all the good things that we should achieve, only 23% between 2013 and 2016. So it doesn't matter if you have 55 new drugs if you don't know how to use these drugs, okay? So this is a fact. So let's go a little bit into history.
So almost 40 years ago, we started a little investigation. We started with the single case of stiff man syndrome. So this is a photograph of the paper that I found in the library when I was around 24 years old. So this is the first description of this disease. Progressive fluctuating muscular rigidity and spasms. They called it stiff man syndrome, and they reported about one case with some observation in 13 cases. These were the author, Frederick Marsh and Henry Volkmann, working at the Mayo Clinic. Of course, because the Mayo Clinic is the biggest hospital in the United States. So even in 1956, everything that was strange was getting at some point at the Mayo Clinic. So this is the definition. Stiff man syndrome is a rare disorder of the central nervous system characterized by progressive fluctuating muscular rigidity with superimposed spasms. The latter may occur spontaneously or be precipitated by sensory stimuli. The disease involves the muscle of the limbs, trunk, neck, sometimes asymmetrically, and more frequently it's the proximal portion of the limbs. The clinical pharmacology and laboratory evidence supported at that time the concept that GABA was involved, because when you were treating patients with GABAergic drugs, you had some kind of remission of the disease. This is the clinical presentation. We already went through it. And now, if I am able to start this thing, which I'm not sure, I'm going to show you one patient that we saw in 2000. She's in pain because she has complete muscular rigidity, but she was very good. See, she's in. So she has vitiligo, severe. And this is the electromyography. You see more vitiligo. So this is the spontaneous motor unit activity. And this is after clapping the hands, this is exacerbated. When you administer diazepam, which is a GABAergic drug, it stops. Can you hear me? Yes? Okay, thank you. Of course, after you receive
10 milligram of diazepam, you go to sleep for a little bit. But you see that stops the continuous motor unit activity. Okay. So this is instead the first case that we saw 6 years before this filming that we did, of course, because we wanted to document a case. This is a 46-year-old woman admitted to the Department of Neurology because of intense muscular rigidity and pain involving pelvic girdle and lower limbs. And at that time, Professor Giancarlo Comi, which unfortunately left us a few months ago, diagnosed stiff man syndrome, not an easy diagnosis. And she was started on diazepam 70 milligrams a day. So 70 milligrams a day would put to sleep an elephant. Okay, so that's a lot of diazepam. At age 39, epilepsy was diagnosed, as well as hypothyroidism. At the age of 48, when I was a medical student, the patient was admitted in the intensive care unit because of ketoacidotic coma. Note the age, 48, preceded by few weeks of polyuria, polydipsia. Laboratory findings were blood glucose of 495, potassium of 2.38, pH of 7.25, and a profound glycosuria. So we made the diagnosis of insulin-dependent diabetes mellitus. At that time, the terminology was insulin-dependent diabetes mellitus. And then we sent the sera to Gianfranco Bottazzo in London. He found islet cell antibodies, thyroid antibodies, gastric autoantibodies, and she had an HLA typing that was compatible with an HLA typing of a classical type 1. So this is the image of islet cell antibodies. You know that after the discovery of islet cell antibodies, we knew that type 1 diabetes was an autoimmune disease. That was after the discovery of Gianfranco Bottazzo in 1974, when he was a fellow with Deborah Doniak. So we hypothesized at that time that the patient's neurological symptoms and signs were caused by autoantibodies directed against the central nervous system. And this is the first paper that we published with Pietro De Camilli, Vicari, and others, and Michele Solimena, in which we demonstrated the presence of, for the first time, of autoantibodies against glutamic acid decarboxylase in these patients with stiff man syndrome and type 1 diabetes and epilepsy. So, and this is the immunofluorescence, which when you take the photograph is pictured in black, of a serum of the patients, the serum and the cerebrospinal fluid. And all the GABAergic synapses in these sections are stained by the serum and the cerebrospinal fluid of the patients, meaning that the patient had autoantibodies against a protein which was concentrated in GABAergic synapses. And then when you use the serum on islets of Langerhans on sections, you see that it stains the majority of the cells in the islet of Langerhans, serum and CNS, and this is the glucagon cells. So definitely this GAD protein is concentrated in beta cells. And then we did a Western blot, which is the biochemical proof of the presence of an autoantigen, and the serum of the patients as well as the CSF recognized a band that co-migrated with GAD. So that was the first demonstration of autoantibodies against GAD. And this is the cerebrospinal fluid of the patients. She has a very severe autoimmunity, so she had also all the oligoclonal bands, as you would expect from a severe autoimmune disease. So what is this
GAD. GAD is simply the enzyme which decarboxylases glutamate to produce GABA. And you know that GABA is a major neurotransmitter in the central nervous system. 60 to 70% of our central nervous system neurons are GABAergic neurons. So GAD is localized evidently in beta cells, and GABA is produced by these beta cells which contains GAD. So it's an active enzyme. So what we did next, me and Michele, at that time there was no email, it was difficult to do a fax. We just sent out letters to neurologists in an envelope. We licked the envelope. Neurologists all over the world, I swear to God. And we got around 33 cases of stiff man syndrome from all over the world, United States, England, Italy, everywhere. So this is the second paper that we published. At this time, we had 33 cases, and this is a better photo. This is a color photo, but again, the pattern is the same. Here the staining is brown, is a peroxidase staining, but the substance doesn't change. So the serum of these patients recognize all the structures which contain glutamic acid decarboxylase, which is GABAergic neurons. And this is the Western blot of a number of sera, and this is the immunoprecipitation, which demonstrate that in fact the sera not only recognized by Western blot, but they also immunoprecipitate glutamic acid decarboxylase. So that was the formal proof that the patients with stiff man syndrome, the majority of them had also diabetes, recognized glutamic acid decarboxylase. So you see the majority of these patients have islet cell antibodies, complement fixing antibodies, gastric parietal cell antibodies, thyroid antibodies, and a number of autoimmune diseases. So stiff man syndrome clusters together with other endocrine diseases, mainly type 1 diabetes, but not only type 1 diabetes. And then we decided that we wanted to see if by any chance this was not only a phenomenon of stiff man and diabetes, but in fact if GAD was the main autoantigen of diabetes. So we started a collaboration with Steinon-Bakeskov. Steinon-Bakeskov had published a series of papers in which she had identified a 64 kilodalton protein as a main autoantigen. She was incubating islet of Langerhans with radioactive methionine, and then she was immunoprecipitating, and then she was finding this protein, which is a 64 kilodalton protein, but she did not identify the protein yet. Until we started collaborating, she had the sera, she had of patients with diabetes, and in fact, what you can see is the distribution of GAD. So GAD is present very much in brain extract, in islet of Langerhans, and also in beta cell lines. And then when you look at the capability of sera of patients with type 1 to recognize GAD by Western blot, they do not recognize it because the titer of anti-GAD antibodies is very low. So this is our sera with stiff man syndrome, and these are the sera with IDDM. They don't recognize it. So what is it? What is the problem? The problem is the titer, okay? So when you, in fact, do a immunoprecipitation of brain extracts with the sera of patients with type 1 diabetes, they immunoprecipitate GAD. So that's the formal demonstration that the
64 kilodalton antigen is in fact GAD. Okay? So at that time, we were able to demonstrate that not only patients with stiffness and diabetes recognize GAD, but also patients with type 1 diabetes recognize GAD. So there is definitely a major biological similarity between GABAergic neurons and pancreatic beta cells, which reflects itself into sometimes pathological conditions, stiffness and diabetes. And then somebody else, because at that time we didn't have access to patients with type 2 diabetes, tried to address the question whether patients with late onset autoimmune diabetes had autoantibodies to GAD. And in fact, you know what it is, LADA. It's just a very slow kind of type 1 diabetes, which occurs at the age in which patients are supposed to develop type 2 diabetes, okay? But phenotypically, these patients are very, very similar. They are just slightly thinner, but you would never diagnose LADA if you wouldn't do the anti-GAD test. So this is one of the many papers that in which they show that a large portion of patients with a significant portion of patients with type 2 diabetes have in fact late onset autoimmune diabetes. So in this series, which is significant, over 6,000 patients, 8.8% of the patients had anti-GAD antibodies, and the small minority, less than 1%, had anti-IA2 or the zinc transporter protein autoantibodies. So anti-GAD antibodies can be used, should be used if we want to make a diagnosis of late onset autoimmune diabetes soon and not wait for the patients to develop insulin requirement. And these are just to make you understand what is the difference. Very little difference in BMI. I mean, they are definitely thinner, but clinically, you cannot recognize them unless you do the anti-GAD test. And this is how these autoantibodies cluster. So the vast majority have anti-GAD antibodies. So if you test any patients that come to the clinic with type 2, you would find at least one or maybe one in 10, 1 in 20 patients with the antibodies which will eventually need insulin treatment because they are not classical type 2. So the first conclusion is in order to diagnose type 2 diabetes subtypes and LADA and possibly improve treatment, this needs to be seen, and outcomes we have to measure routinely, I believe, fasting insulin levels, we never do it. Fasting glucose levels, we do it, even too much. And gut autoantibodies, okay? So with this simple test, by using the criteria which were developed in the Lancet paper of 2018, you would be able to subclassify type 2 diabetes, and I think now is the time to start doing this subclassification. So now I'm going to carry through, for the last part of my talk, a work we have done in Milano, in a small city, which is called Abbiategrasso, which is a city of around 30,000 people. So the study is called Camellia. Camellia is a very beautiful flower. Cardiovascular, metabolic, liver, and autoimmune disease. So what we wanted to do was to assess prevalence of this kind of diseases in an apparently healthy population of northern Italy. So this is Abbiategrasso, seen by the helicopter. There is a beautiful Castello Visconteo. So if you want to come to Italy and you go to Milan,
certainly this is something to be seen. And this is the population of Abbiate Grasso along the years. You see kind of stable population. So what we did, what my colleague did, because they started in 2009, at that time I was in San Antonio, they started sending out letters to 1 out of 10 of the apparently healthy population of Abbiate Grasso, which had been shown in a completely random way, males and females. And then we were able to get information about the fate of these apparently healthy patients through the Registry of Regione Lombardia, in which there is all the diseases coded for all these patients. So we knew what happened to these apparently healthy people in the course of 7 years. And then we decided to classify them in a kind of a simple way for what regards the body weight, because the population was large but not too large. So we classified them in normal body weight, BMI less than 25, and then we clustered overweight and obese, BMI over 25, and then on normal fasting glucose less than 100, impaired fasting glucose, we did not have the chance to do a OGTT in 2,500 people, and then we diagnosed diabetes, which were unknown in this apparently healthy population, by looking at fasting glucose over 126. So this is the patients divided by age. The number of men and women is substantially the same. These are the clinical and laboratory characteristics. The paper is easily readable. This is not. So, but what is interesting is this, which I find kind of fascinating and in keeping with what Marco showed you in Brazil. So if just look at the total population, men are always more disgraced than women for everything. That's not true. Normal fasting glucose, 70%. Impaired fasting glucose is 22.9%. Unknown diabetes is 6.7%. 15.7% is IFG overweight. 1.1% is have diabetes, although they are normal body weight, and 5.6% have diabetes and overweight. So against the 1/3 are either overweight and IFG or diabetic. And this is the distribution for what regards IFG DM in males and females and overweight. Again, there is more males than females, which are IFG and diabetic, and more obese males than obese and overweight females. This is the distribution of fasting glucose against in IFG diabetes males and females. And this is the distribution of visceral adipose tissue and subcutaneous adipose tissue. Again, you can see that the increase in visceral adipose tissue corresponds to an increase in fasting glucose in the IFG and the diabetic patients. Another major thing in this study is that at least 40 to 50% of these patients have liver steatosis, metabolic associated liver steatosis. But then let's get to the substance. So is it important that you have impaired fasting glucose and diabetes and overweight or obesity, although you seem perfectly healthy, or not? Yes, it is. Why? Because if you look at all-cause mortality goes from 1.44% in the normal fasting glucose, normal body weight, to 15.3%.
when patients have diabetes and overweight. So this is a 10-fold increase. For what regards cardio-cerebrovascular death, it increases 20-fold. And cancer, it's the same. Also, cancer increases 10-fold. So just by having some kind of hyperglycemia and some kind of overweight, this progressively brings you closer to have a major problem, either a cardiovascular event or death, or a cancer death from cancer. So this is the hazard ratio. The hazard ratio for the whole population increases to 11.78 times, so almost 12 times. So there is an increase of 12 times of dying just by increasing plasma glucose and body weight. And this is the cardio-cerebrovascular events. Men have more events than women, almost double. And this is the cardio-cerebrovascular events by age. And of course, the older you get, the higher the probability of getting cardio-cerebrovascular events. And this is the cardio-cerebrovascular events divided by NGT, IFG, and DM. And look again, just let's look at the total population. NGT is 3.8%, IFG 9.7%. So just a slight hyperglycemia increases the risk of a cardiovascular events by 3 times. If it is diabetes, it increases almost 7 to 8 times. And also, if you look again at overweight, obese versus normal body weight, again, there is an increase from 3 to 4-fold of the risk to have a cardiovascular events. So this is against the hazard ratio of cardiovascular events and death. We have already seen this. Interestingly, the camellia population, when you stratify by CRP and HDL, of course, patients with a higher CRP have a higher chance of having a cardiovascular events or death, and patients with the lower HDL have a higher probability of having a cardiovascular events or death. So to summarize, in this population study of an apparently healthy population, we see that by going from NGT, normal body weight, to diabetes, there is a progressive increase in all-cause mortality, cancer, cardio-cerebrovascular disease, other causes, and also unspecified causes. So conclusion, 2, pre-diabetes and type 2 diabetes are very prevalent, almost 1/3 in an apparently healthy population of the north of Italy. And this is very similar to what Marco showed of what happens in the state of São Paulo in Brazil. Overweight, obesity were present in 50%. This is between 2009 and 2011. So I imagine that this is even increased. Pre-diabetes, type 2, overweight, obesity exponentially increase when alone and more so when they are combined. All-cause mortality, 15-fold, cardiovascular events and mortality, 10-fold, and cancer mortality. These data strongly suggest that fasting glucose levels and BMI should be evaluated in the adult healthy population to implement lifestyle and dietary changes, as well as pharmacological interventions when necessary to increase lifespan by preventing or delaying the vast majority of human non-infectious disease, which is cancer and cardiovascular. So thank you. Special thanks,
Professor Mario Sad and Licio Veloso, which are my Brazilian brothers, with whom I have collaborated for over 35 years and have invited me to work in Brazil during my sabbatical year. Professor Marcos Tambasha for welcoming me to Campinas in a very stimulating endocrinology environment. Dr. Silka Rodovaglio, which is here, telling me what to say and at the distance of the microphone. My wife, for our loving, continuous support. And my children, Natalie, Maria Cristina, and Angelo. Thank you. Obrigado, professor Franco. Foi uma aula incrível. Professor Marcos também, obrigado por dividir os dados conosco. Eu acho que nós temos algum tempinho agora para fazer algumas perguntas, mas eu queria começar perguntando para os dois. Uma vez que nós estamos entre especialistas, seja de laboratório, seja endocrinologistas, e vendo o tamanho do impacto na saúde pública que esses diagnósticos fazem em saber diferenciar o subtipo do diabetes 2, em saber usar o teste certo, com a quantidade de tempo certo, aonde vocês focariam a ação para que os novos médicos ou que os colegas não especialistas focassem para diagnosticar e tratar o diabetes ou encaminhar precocemente o paciente diabético para que ele saiba usar uma dessas 55 drogas disponíveis ou o teste certo, uma vez que a gente oferece o anti-GAD no laboratório e quase todo mundo desconhece dos não especialistas, aonde vocês focariam esforços para que a gente mudasse aquele resultado que o professor Franco mostrou, que vem caindo, né, nos pacientes controlados? O professor Franco entendeu em português, mas vai responder em inglês. Ok. Eu acho o que o Franco tentou mostrar na aula dele, vai mais ou menos no que você falou, Gabriel. A gente sabe que diabetes tipo 2 é um balaio de gato, não é uma doença só. Tem um monte de subtipos de diabetes tipo 2, que deve ser com evolução diferente, com prognóstico diferente e com tratamento diferente. Essa classificação que o Franco mostrou, para cada tipo diferente. Mas, de qualquer modo, qualquer uma dessas subtipos de diabetes está relacionado com o grau de controle glicêmico. Então, acho que, como médico, acho que a gente tem que fazer o máximo possível de tentar controlar muito bem o paciente. O que existe, que eu acho que esse é o grande problema, é o que a gente chama de inércia terapêutica. Eu não sei se na Itália tem inércia também. É assim, o paciente vem não está muito bem controlado, você fala, bom, vamos dar uma chance, vamos esperar mais 3 meses, mais 6 meses, mais 1 ano, mais 10 anos, e continua sempre maltratado. Então, acho que talvez o que precisasse mudar no conceito de educação médica é no sentido de o indivíduo que está frente a um paciente com diabetes, tentar identificar qual é aquele subtipo e tratar adequadamente. Mas não só tratar, mas acompanhar para ver se está sendo... O fato de você... Outro dia eu recebi um paciente tomando foi insulinizado com uma insulina boa, inclusive, glargina, tomando 4 unidades de glargina. Quer dizer, 4 e nada é a mesma coisa. Então, não adianta você tem que titular, e não é muito fácil. O tratamento do diabetes, no meu modo de ver, é complicado porque você tem que ficar em cima o tempo todo. Mas o que muda a história, eu acho que é a educação do paciente. À medida que o paciente é educado com relação ao que ele tem, talvez o médico se eduque também, né? Acho que é um pouco por aí. Não sei, Franco, would you like to... I completely agree with Marcos. So the most important thing is to stay on top of the patient and don't wait to add medications. Also because although we have this confusion of over 55 new medications, the
what needs to be done what we need to do is to have these patients achieving not 7, but 6, 6.5 very quickly, because the majority of medications that we have now do not cause hypoglycemia. So hypoglycemia should not be a deterrent to get a very good metabolic control in any patient. What I think that needs to be done better, but it's not easy, is to be able to classify these patients, because if I classify this patient, let's forget about GAD, okay? If I have a severe insulin deficient patient, that patient needs to get insulin, okay? Because I can give him any medication, but if he does not produce insulin, the only salvation for him is insulin. And if I have a severely insulin resistant patient, I need to give him something that will reduce insulin resistance. We have a bunch of drugs which reduce insulin resistance, including some drugs which are very new. The GLP-1 analogs, soon we will have the triple agonist. So we need to better diagnose to better treat, but the bottom line is that we cannot wait to have patients with 7.5, okay, let's wait a little bit, 7.5, or no, these patients need to go between 6 and 6.5. Some can even go up to 5.5% when they are young, when they are compliant, when they know what they are doing with the medications, because we want them to live as long as they can. Bom, meu nome é Daniela Castanho, eu sou ginecologista. Primeiro eu queria agradecer muito porque foram excelentes palestras, incríveis, doutor Marcos, doutor Franco, muito obrigada. E eu queria perguntar, assim, como nós, ginecologistas, nós temos também nos transformado muito nos clínicos gerais da mulher, a gente tem cuidado de vários aspectos, não só do ginecológico, né? Acho que é por isso que a gente tem algumas pessoas que estão aqui também. Eu queria perguntar para o doutor Marcos que se a gente tem um percentual de pacientes que tem glicemia de jejum normal, que tem glicada normal, e que eu deveria, então, fazer um teste oral mais simplificado, né, em 1 hora, eu deveria já... E, assim, a maioria das pessoas vão ter muitos fatores de risco, cada vez mais, como a gente tem visto, esse aumento todo da obesidade, essa epidemia de obesidade, e as pessoas se tornando, né, muito por causa desses celulares, e ficam muito nas telas, etc. e tal, e sedentárias, apesar de vários esforços. Eu queria saber se a gente deveria incluir já nesse check-up ginecológico que a gente faz anual, que eu faço um pouco geral também, esse teste. Eu acho que não é só check-up ginecológico, acho que a mulher vai no ginecologista por qualquer coisa, até por problema ortopédico. Então, ainda mais metabólico. Eu acho que sim, que deveria investigar, principalmente se ela tiver fator de risco importante, um antecedente familiar de diabetes, ou obesidade, ou teve um diabetes gestacional. Eu acho, né, particularmente, quando existe algum outro fator que você pensa mais em diabetes, eu acho que tem que investigar. E o próprio critério de pedida glicemia, eu não falei, mas na diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, já fala que você deve pedir glicemia de jejum para indivíduos com mais de 35 anos de idade, independente de fator de risco qualquer. Então, a gente tem que começar a investigar, porque quanto mais cedo você investiga, mais cedo você consegue orientar o paciente a ser tratado direito. Então, eu já incluo esse teste... Sobrecarga glicose? Sobrecarga oral de 1 hora? Eu acho que, inclusive, você imagina, para um paciente fazer uma curva glicêmica de 2 horas, ele fica 2 horas no laboratório, sentado lá, se ele pode resolver aquilo em 1 hora. E por que em 1 hora o resultado é melhor do que com 2? Porque quando você analisa na curva glicêmica, a glicose sobe e depois cai. Se você vai ver só o tempo 120, provavelmente ele já caiu e você considera que ele é normal, mas não é, porque no tempo 60 ela estava alta. O critério, aliás, não falei isso na minha apresentação, mas acho que é importante tocar nesse assunto. A gente, fazendo com 1 hora, você consegue detectar mais a hiperglicemia. Perfeito. Então, e é mais fácil para o paciente, faz só 1 hora. Obrigada.
Bom, eu queria agradecer a todos, porque a gente está chegando no horário da janta. Eu queria agradecer ao professor Marcos e o professor Franco por excelente palestra. Queria convidá-los a sentá-lo agora. Mais uma vez, uma salva de palmas. Obrigado.